Bismillah Rahman Rahim, in the name of Allah Almighty, the most gracious and the most merciful. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope each instance of the holy month of Ramadan goes well. Let's start today's lesson, but I think it will be better to go through the previous lesson in order to create a connection between previous lesson as well as the new lesson. In previous lesson, if you have in your minds, we went through feedback, what's feedback, as well as we discussed about types of feedback. Uh, the other, we can say, topic of previous lesson was semantic barrier. We discussed that semantic barrier. When two people understand the same word differently, it is a semantic barrier. Besides, many examples were given regarding each point that focused in previous lesson. Today's lesson is also regarding barrier, in which we will discuss regarding different types of barriers. And we start from physical barriers in communication. If you think regarding this term physical, it gives you, we can say, full information regarding this type of barrier. Physical barriers, barriers that cannot, we can say, that does not allow you to convey your message to your intended recipient. It is in fact a physical barrier. We have different types of physical barriers. Let's go through these points that have already been focused or have already been written in these slides. Physical barrier is the environmental and natural condition that act as a barrier in communication and sending a message from sender to receiver. Environmental and natural condition, these are in fact physical barriers. For example, while if you have seen, while people they are speaking, or we can say they deliver their speech in front of an audience, sometimes wind blowing does not allow them to convey their message to their audience. In fact, wind blowing, it is a barrier which does not allow them to convey their message to others. Besides, communication is not only words but also gestures, postures, and other movements. Only speaking, it is not a communication, but we have different types of communication. Body language is a type of communication. Gesture, postures, and other movements, signals. We have different types of communication. Physical barriers can be caused by our own physical appearance, our audience, the context of the presentation, technological problems, and noise are the parts of barriers. As we focused previously, that only natural or environmental condition, they are not barrier, but we have different types of barriers, physical barriers. For example, your appearance. Your appearance is also a barrier in communication. uh, the audience, sometimes audience, they're also a barrier, physical barriers. For example, you are speaking, they are noising, or we can say they make too much noise, which do not allow you to no, does not allow you to deliver your speech because of their noise. And in fact, it is a barrier. The context of presentation, the place where you present whatever you want, it is also there might be a barrier. For example, the context, or we can say the place where you focus to present something, it
will not be an appropriate place for presenting whatever you want. It also can be a barrier. Technological problems. For example, while you deliver your speech, if there is no loudspeaker, if there is no stage, or whatever which is necessary or which is needed for presenting your speech, or whatever you focus on, whatever you present, it is also a barrier. Because of technology, you're not able to convey your message to others. This is a barrier. Besides, noise, as I mentioned before as well, noise, it is also a barrier. Sometimes, if you have seen, mostly in some sessions or meetings, while someone is presenting something, sometimes the audience, they do not listen to him or her. He or she is not able to convey his message because of the noise which has made by, or which is made by the audience. This is a barrier. If someone, we can say, speaks, or we can say someone makes noise, the we can say sender or the communicator is not able to convey his message. Let me give you another example. For example, if we are in the class, if, for example, I am teaching one of the topics of communication for you, if you speak or make noise, then I won't be able to teach, or I won't be able to convey my message to you, or I won't be able to transfer whatever I want regarding the intended topic of the lesson. In fact, this is a barrier. Then, we have different types of barriers. Uh, Besides the above, sometimes while someone sends message inside the house or an office, the physical barriers like door, walls, and distance prevent the message and do not allow to be sent to the receiver. So they are also examples of physical barriers. This point has got very clear. You have already been experienced in your houses. For example, while you shout or while you call someone for something in your house or in your office, the intended person to whom you want to send your message, because of some physical barriers like door or like distance, they are not able to hear you, or like wall, they are not able to hear you. Walls, doors, or distance, they are types of physical barriers. They prevent you not to convey your message to your intended sender. They are also physical barriers. یعنی موانع فیزیکی طوری که پیشتر هم صحبت شد، موانع فیزیکی موانع هست که مثل موانع دیگه یعنی do not allow you to convey your message. یعنی با پیامتان اجازه نمیده که با شخصی که مورد قصدتان است یا به intended person امو پیام تانه کنوی کنین. طور مثال در خانه هنگامی که بعض اوقات یک چیز کار دارین، نمیشه، یعنی اگر فرض مثال شاوت یا چیغ میزنین یا به صدای بلند یعنی صدا میکنین به یک کس، بعض اوقات دروازه یا دیوار چیزای هست که می صدای شما را با کسی که به شما صدا میکنین یعنی نمیتونه صدای شما را بشنوه، که همچی است یک نوع از فیزیکال بریرز هست یا موانع فیزیکی هست که نمیشه، یعنی برای ما و شما اجازه نمیده پیام خود برای دیگران برسانیم. موانع فیزیکی بسیار زیاد است که پیشترم صحبت شد. طور مثال دیگه، هنگامی که یک کس سپیچ خود دلیور میکنه و دیگران نایز یا غالمغال میکنه، it is also a type of barrier. یعنی یک نوع barrier یا یک نوع موانع هست که چی است، یعنی نمیتونه پیام خود برای دیگران برسانه. مثالای زیادی داریم از physical barriers یا موانع فیزیکی. موانع فیزیکی اصلا می دو کلمه اگر تحلیل بکنید، if you analyze these two terms, this point will get more clear for you.
physical barriers یعنی موانع فیزیکی. موانع فیزیکی چی هستی که خودتان باید فکر بکنین. من مثالایش بیشتر براتان گفتم. Physical barriers in written communication. Initially we focused on physical barriers. The other point is physical barriers in written communication. What are physical barriers in written communication? Jammed, or we can say jagged margin. These are physical barriers in written communication. What does jammed mean? Stuck and impossible to move. These are physical barriers. Or jagged, rough margin. Unclear photocopies. While, for example, sometimes if you're not able to see, or we can say if you're not able to read a piece of written, a piece of article, this is also what? A physical barriers. Unclear photocopies. یعنی هنگامی که unclear باشه، اگر دیده باشین بیشتر اوقات که کاپی میکنین، نوشته یا چیزی که کاپی میکنین بیخی یک قسم میایه که یعنی آدم بسیار خسته میسازه و نمیتونه کلیرش نمی باشه، یا طور مثال بیخی یا رنگش بسیار کم می باشه که هیچ قابل خوانش نمی باشه، و یا unclear می باشه، گدود می باشه، و دیگه unreadable printed copy. یا بعض اوقات هنگامی که یک چیز یعنی قسم چی می باشه، خفیه یا خفیف می باشه، یا قسم می باشه که هیچ قابل خوانش نیست. It is also a physical barrier. یعنی یک مانع فیزیکی است. و poor handwriting. Poor handwriting, sometimes if you have seen, that mostly in our society, we are suffering from poverty. Mostly sometimes while we convey our message, sometimes we benefit from handwriting. If the intended person to whom you send your message is not able to read your handwriting, it is also a barrier. Handwriting, poor handwriting یعنی دستخط خراب. هنگامی که کسی یک چیز نوشته میکنه، ما شما داریم مردمه که فی الحال هم بسیار یعنی دستخطش بسیار خراب است که دیگران نمیتونه واره بخونه. چی را دیدین یا قصدن میکنه یا عمدن میکنه کاره. Sometimes while doctors prescribe something, they write down something. Even some of the doctors or some of the pharmacists in drugstores, they're not able to read. یعنی هنگامی که خط دکتر صاحب نقصه که دکتر صاحب نوشته میکنه ورا که دی چی میبرین، فارماسی یا دواخانه میبرین، اما فارماسیست خوانده نمیتونه. In fact, this is also poor handwriting. Technology, it is also physical barriers in written communication. While lack of information about the receiver's physical, mental and emotional state. ای هم چنان یک نوع از physical barrier. اگر راجع به حالت یعنی ذهنی و احساساتی ریسیور یا گیرنده، کسی که شما مسیج خود کنوی میکنین، اگر راجع به mental و emotional state یا حالت فیزیکی و حالت احساساتی و ذهنی ریسیور هم معلومات نداشته باشین، این هم یک نوع فیزیکال باریر هست. اگر یک چیز نوشته کنین که طور مثال مطابق انترست نباشه، یعنی یک فیزیکال باریر هست براتان، نمیتونین با مشکل روبرو میشین. طور مثال ریسیور بر ریسیورتان یا برای کسی که پیام مسیج سند میکنین، طور مثال وارد نداره، شما کلچه را پیشنهاد میکنین، یعنی این یک مشکل است. دیگه physical barriers in spoken communication. خو written communication بود. Physical barriers in spoken communication are number one, mumbling چی معنی؟ chanter or to say something quietly or not clearly so that people cannot understand you. Mumbling, while you say something unclearly, or we can say while you say something which people do not understand you, it is in fact mumbling. هنگامی که یک چیز میگین و کلیر نباشه و مردم نفهمه که شما چی گفتین، in fact it is mumbling. یک چیز یک نوع physical barrier در spoken communication هست.
دیگه چی است؟ mispronunciation of words, or we can say unclear or vague explanation, is also a physical barrier in spoken communication. While you mispronounce a word, or while you we can say while you explain something in a vague manner or unclearly, while you explain something unclearly, it is a type of spoken physical barrier in spoken communication. while you mispronounce، هنگامی که کلمه را غلط تلفظ میکنین یا یک چیز گنگ تشریح میکنین یا unclear باشه، it is a physical barrier in spoken communication. Speaking too quickly. You know, some people, it is their habit while they speak too quickly. It is a physical barrier in spoken communication because the audience cannot get whatever they say. Speaking quickly, it is also a physical barrier, and for you, it is too important not to speak too quickly in order to, we can say, create such a barrier in your presentation or whatever you want. Noises, as I mentioned before, it is also a barrier, a physical barrier. While people, we can say, make noise, then the communicator is not able to convey him or her message to the audience. It is also a physical barrier in spoken communication, which should be thought not to make noise. We can say spoken communication. Wind blowing. This example was given previously as well. Wind blowing, it is also a type of physical barrier, which should be it is something which we are not able to control this. It is also the presentation, or we can say the meeting should be held in a place which will be protected from wind blowing, or which will the wind blowing does not affect your session or your meeting. Telephone ringing. Sometimes while someone is speaking, if the telephone is rang, doubtless, it creates a barrier. Telephone ringing in a session or a meeting while someone is delivering his message, it is a physical barrier, in fact. The other is slamming. What does it mean? Slamming doors. If you have seen sometimes while you move the door, it produces a loud noise. It is slamming. Slamming the door during communication, during, we can say, spoken communication, is also a physical barrier, and the audience should think regarding this, not to, we can say, move the doors while someone is communicating with them. Slamming, to move against the hard surface with the force and usually a loud noise. خب سلیمینگ هنگامی که فرض مثال اگر دیده باشین بعض اوقات یگان دروازه یگان دورز خراب می باشه، هنگامی که وار حرکت میتین یک نوع صدای بسیار خرابه پرودیوس میکنه، کی هم چیست؟ یک نوع از physical barrier در spoken communication است و it is accountability or responsibility of audience. They should think regarding this, not to move the door during spoken communication. یعنی مسئولیت آدین هست که نباید در spoken communication دروازه یا چیره حرکت بده که قسم یک مشکل به میان بیاید. خب بالا هم راجع به physical barriers در spoken communication صحبت شد. دیگه با امیدی که کدام نقطه unclear یا واگیو گنگ نباشه. دیگه هم چیه؟ psychological barriers to communication. psychological از کلمه psychology گرفته شده. psychology به معنی روانشناسی. psychological barriers to communication یعنی موانع روانی در communication.
خود طوری که میبینین موانع روانی چی هست؟ موانع روانی هم کمیونیکیشن مشکل هست که در کمیونیکیشن مشکل به میان میاره. موانع روانی یعنی ما شما حس پنجگانه همه مردم یکسان است، ولی می طریقه فیلترش چی است؟ متفاوت است. فرض مثال یک کس یک چیز یک قسم درک میکنه ولی کس دیگه رو یک قسم دیگه درک میکنه. یعنی چی است؟ یعنی موانع روانی هست که موانع روانی فرض مثال هنگامی که یک چیز میگین برای یک کس شما هدف کن یک چیز میباشه ولی کسی دیگه را قسم دیگه درک میکنه که را میگم موانع روانی. ای که موانع روانی یعنی what are the elements or what are the factors that cause physical barriers یک بحث جداگانه هست. خب physical barrier of communication is the impact of psychological state of communicator, sender, receiver that create an obstacle for effective communication. یعنی چیست؟ تاثیر psychological state یعنی حالت روانی communicator هست that create an obstacle for effective communication. یعنی چیست؟ حالت روانی communicator هست که یعنی یک موانع را ایجاد میکنه در ایچی در کمیونیکیشن یک موانع را ایجاد میکنه. طور مثال هنگامی که دو نفر راجع به یک چیز گپ میزنه نزدیک میشه، یعنی بعض اوقات it is we can say they close to the agreement با توافق نزدیک میشه. یک بار یک کس یک چیز غلط درک میکنه یا میگه نمیکنم، یک چیز غلط درک میکنه، بالاخره اما کمیونیکیشن چی میشه؟ یعنی با مشکل رو برو میشه. یعنی کمیونیکیشن کدام نتیجه را نمیته که ما شما در کشور خود بعض اوقات دیدیم نه. بعض اوقات فرض مثال دو گروه یا دو تیم با هم صحبت میکنه، یک بار یک مشکل به میان میایه دیگه امی کمیونیکیشن واره یعنی خراب میشه کمیونیکیشنش. باز هم میگم که psychological barrier is the impact of psychological state of communicator یعنی تاثیر حالت روانی چی است؟ communicator هست که create an obstacle for effective communication که اینجا یعنی موانع را ایجاد میکنه برای communication. Human sensory perceptions such as touch, sight, hearing, smell and taste are the same. یعنی sensory perceptions یا چی است؟ یا یکسان است but each person's mental filter is unique. مگر امی فیلتر ذهنیش چی است؟ متفاوت است، بی‌نظیر هست، متفاوت است. خب بعض اوقات میبینین نه، فرض مثال یک کس یک چیز از یک بعد میبینه ولی کس دیگه او را از بعد دیگه میبینه. فرض مثال بعض مردم مشکل داره، اگر شما سرچ کنین فرض مثال در دو نفر در یک اتاق برای یک یک امی به اصطلاح لامپ گروپ روشن معلوم میشه، برای دیگه شه خاموش معلوم میشه. یعنی چی است؟ طوری که گفتیم که sensory perceptions یکسان است ولی mental filter چی است؟ it is unique, it is different, it is diverse, it is distinct. When a person's mind is distracted or preoccupied with things, this person is not able to form proper message. هنگامی که یعنی در مغز یا ذهن یک انسان مشکل به میان میایه یا distracted میشه، خصوصا در کشور ما و شما و نمیتونه که یک پیام مناسب ایجاد کنه. طور مثال میبینین بیشتر مردم خوب تحصیل و تعلیم داره ولی حالت اقتصادیش بسیار ضعیف است. یعنی خوب تحصیل و تعلیم داره، یعنی از تحصیل و تعلیم داره ولی نمیتونه فرض مثال در یک جلسه و مجلس نمیتونه صحبت بکنه، یا هنگامی که صحبت میکنه یعنی صحبت شام چی است؟
یعنی اونجا سر خود کنترل بیشتر اوقات نداره، چون ذهن از او چی است؟ ذهن از او از خاطر تشویش و پریشانی و مشکلات و چلنجای زندگی ذهن از او را خراب کرده، یعنی نمیتونه یک حتی بعض اوقات می گپ زدنش نمیفهمه که چی میگه. خب برعکس بعض مردم دیدین که یعنی سطح تعلیمشان بسیار پایین است، حتی سوادش نداره ولی زندگیش خوب است، یعنی کدام تشویش راجع به ای که خدا نخواسته طور مثال گشنه نشوم یا don't face with hunger یعنی کدام تشویش نداره، یعنی و میتونه ذهنش بسیار یعنی فعال می باشه، جذب ذهنش بسیار خوب می باشه، بسیار خوب تصامیم میگیره و بسیار خوب پیام، یعنی ذهنش بسیار چی می باشه؟ فرش می باشه، میتونه با آسانی پیام چی کنه؟ they can form messages easily, they can decide regarding life affairs easily and quickly, we can say effectively decide regarding life affairs because of their mind and because of their mental state, because of their psychological state. یعنی حالت روانیش درست است. Listen to what others tell him or her, interrupt the message as required and provide proper feedback. یعنی هنگامی که مردم با یک قسم مردم گپ میزنه، یعنی هدفم کدام قسم مردم است؟ مردمی که ذهنش preoccupied یا distracted نیست، ذهنش یعنی خوب است، پیامان با آسانی یعنی میتونه و هنگامی که کسی دیگه چیز میگه برشان they can interrupt whatever the other say properly، یعنی بسیار به طور درست یا correctly میتونه چیزی که دیگه مردم برش میگه به طور درست و به طور یعنی مناسب بیاره چی کنه؟ تفسیر کنه، یاد بگیره. دیگه note there are distinct reasons that cause psychological barriers to communication. یعنی ما عوامل بیشتر داریم که چی psychological barriers create میکنه یا they can cause psychological barriers. We discussed regarding some of, for example, poverty. It is, we can say, an element or a reason that cause psychological barriers, that we can say play a role in psychological barriers. And we have distinct or diverse elements or reasons, those that can cause psychological barriers. دیگه هم چی است؟ emotional barriers to communication. emotional اگر شما ایرم تحلیل کنین emotional به معنی احساساتی. emotional barriers در communication چی است؟ emotional barrier is the mental obstacle or walls that enable you from openly communicate your thoughts or feeling to others. emotional barriers اونمو obstacle یا موانعی هست که برای شما اجازه نمیده تا به طور واضح امرای دیگرا یعنی کمیونیکیشن خود چی کنین، یعنی امو چیزی که میخواین وارا کمیونیکیت کنین. بعضی مثال های کمیونیکیشن ایموشنال باریر چی است؟ انگر طور مثال قهر. بعض اوقات که میبینین قهر هنگامی که یک آدم قهر میشه ذهنش یعنی قسم میشه که معلومات پروسس کنه نمیتونه و نمیتونه امرای مردم دیگه به طور درست چی کنه کمیونیکیشن انجام بده. بعض اوقات اگر دیده باشین بعض مردم هنگامی که گپ میزن میگن مرا بانین یک بار گپ نزنین امرای من دیگه. anxiousness, it has also a negative impact on the part of your brain that manages creativity and communication skills. یعنی یوم تشویش یوم یک موانع هست که شما را unable می سازه که whatever you want to communicate with. یعنی این هم یک emotional barrier هست anxiousness. دیگه perceptional یا perception barriers to communication. موانع درک و فهم کدام نوع موانع است؟ anything that prevent us from making accurate perceptions is called perceptual یا perceptional barriers. هنگامی که ما شما نمیتونیم
یعنی درک درست داشته باشیم از یک موضوعی در اصل یک perceptional barrier هست. As we all see the world differently, therefore we face with perceptional barriers. قسمی که ما شما اطراف خود به طور متفاوت اطراف خود میبینیم، یا یعنی از اطراف خود different perceptions داریم، در اصل ای چیز بر ما یک perceptional barrier ایجاد میکنه. As it is clear that the human sensory perceptions such as touch, sight, hearing, smell, taste are similar, but each person's mental filter is unique. We make various concepts, inferences یا interpretations and evaluation of the world around us. طوری که پیشترم چی شد، یعنی فوکس شد سرش، ما شما یعنی sensory perceptions پنجگانه با یعنی از همه انسان ها یکسان است، ولی امی فیلتری که میکنه، فیلتر ذهن ما یا منتال فیلتر ما چیست متفاوت است. یعنی یک نفر یک چیز یک قسم انترپریت میکنه یا درک میکنه یا یک قسم پرسپشنز داره و کس دیگه رو قسم دیگه پرسپت میکنه. خب بر صورتی بود perceptional barriers یا موانع درک و فهم. این بود درس امروزی ما شما، به امیدی که یک چیز یاد گرفته باشین. Thank you, have a nice time, see you. کدام سوال اگه باشه میشه از طریق واتساپ برام روان کنین. Thank you, have a nice time.